Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 11 September tahun 2252 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi. Eksistensi sejarah terbentuknya jurusan pembangkit listrik tenaga air PLTA Fakultas Konversi Energi UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan pembangkit listrik tenaga air PLTA Fakultas Konversi Energi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2912 bulan Agustus tahun 2252 Masehi. 11th of month September of year 2252, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. The existence of history of the formation of the Department of Hydroelectric Power Generation, the Faculty of Energy Conversion of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Department of Hydroelectric Power Generation, the Faculty of Energy Conversion of MU, Mandailing University, contain the mandation of physics analysis of biological genetic micron of our time, number 1112 of Mandigus of year 2252. (18 September tahun 2252 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi. Eksistensi sejarah terbentuknya Fakultas Konversi Energi UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa Fakultas Konversi Energi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2912 bulan Agustus tahun 2252 Masehi. 18th of month September of year 2252, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. The existence of history of the formation of the Faculty of Energy Conversion of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Faculty of Energy Conversion of MU, Mandailing University, contain the mandation of physics analysis of biological genetic micron of time, number 1112 of Mandigus of year 2252. (25 September tahun 2252 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi. Eksistensi sejarah terbentuknya ilmu hukum Fakultas Syariah UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa ilmu hukum
Fakultas Syariah UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 2912 bulan Agustus tahun 2252 Masehi. 25th of month September of year 2252. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. The existence of history of the formation of the Department of Law Science, the Faculty of Sharia of MBU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Department of Law Science, the Faculty of Sharia of MBU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2812 of month August of year 2252. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.